All right, now let's start with section 1. All right, section 1 ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲಿನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 ಮತ್ತು a2x plus b2y plus c2 equal to 0 in two variables have a unique solution, then the correct relation among the following is. ಎರಡಕ್ಕೂ ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಸರಿನಾ. ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್? the two lines should intersect. The two equations should have only one solution. ನಿಮ್ಗೆ pair of linear equations in two variables chapter ಹೋದ್ರೆ ನಾಪ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So if you remember correctly, the conditions are: it is not b, it is not d, it is not c, so it is a. ಸರಿನಾ? a1 by a2 is not equal to b1 by b2. This is just a direct application of what you already know. All right, so question 1, you know, answer is a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Fine. Question 2 ನೋಡೋಣ. Question 2 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? All right. The common difference of the arithmetic progression 100, 93, 86 is okay. AP ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು? 100, 93, 86. Right? Dot dot dot. So how does one calculate the common difference? Common difference ಏನಲ್ಲ, ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈದರ್ ಡೂ a2 minus a1, a1 minus a2 ಅಲ್ಲ, a2 minus a1 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು a3 minus a2 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ nth ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ an minus an minus 1 ಮಾಡ್ಬೋದು. So it is basically the difference between these two. So ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ AP ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? a2 which is 93 minus 100. It is not 100 minus 93. Please be cautious. This is equal to minus 7, which is, what is the option? Option D, right? So answer is option D, minus 7. All right, wonderful. Let's do question number 3. If the value of the discriminant of a quadratic equation is 0, then the nature of its roots are. Quadratic equation ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ discriminant 0 ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ quadratic equations ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? What will the roots be? Try to remember before I write the answer. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Discriminant is equal to b square. So one quadratic equation ಇರುತ್ತೆ, ax square plus bx plus c equal to 0. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನವರು? Discriminant ಇದೆಯಲ್ಲ, b square minus 4ac, this is 0. ಆದರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? Let's see. Not real? No, they are real. Real, distinct, and rational. We don't know that they will be real. They will be, but they will not be distinct, right? Real, distinct, and irrational. Again, they are not distinct. So the correct option, if you remember, is real and equal. Discriminant 0 andre option, andre answer is option B, real and equal. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್. ಗ್ರೇಟ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ cosec 45 degrees. ಓಕೆ, cosecant 45 degrees. ಲೆಟ್ us deal with this problem. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟು, ಸೀಕೆಂಟು, ಟ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನಾಪ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. And that's okay. It's only enough that you remember sine and cos. So cosecant 45 is just 1 by sine 45. Correct? Sine 45 degrees ಎಷ್ಟು? ಸಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. Sine 45 degrees ಎಷ್ಟು? 1 by root 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 divided by 1 by root 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ root 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So cosecant 45 degrees is just root 2. And what is the option? Option B.
Answer is option B, which is root 2. Working and ತೋರ್ಸೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಬರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. But for your own safety, I would advise that you work it out. All right. Question number 5. Question number 5. The distance of a point PXY from the origin is. Okay. One point ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. P X, Y. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಆರಿಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು 0, 0. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ X, if there is a point P, if there is a point A and there's a point B, A the coordinates x1 y1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, B the coordinates x2 y2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then distance between A and B is just square root x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared. Okay, so in this case ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? D between P and O, P and origin. First of all, x1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Suppose origin to ನಾವು x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So x1 is equal to 0, y1 is equal to 0. x2 P coordinates ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x2 equals x, y2 equal to y. ಅಂದ್ರೆ distance between P and O ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared. x2 ಏನಿಲ್ಲಿ x minus x1 which is 0 plus y2 ಏನಿಲ್ಲಿ y minus y1 which is 0. x2 minus 0 whole squared plus y2 minus 0 whole squared whole root. So ಇದು x square plus y squared. So what is the correct answer? Option number C, which is x square plus y square. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. Answer C, square root x square plus y square. All right. The empirical relationship between mean, median and mode is. Go back to your statistics chapter. You will remember that option D, 3 median is equal to mode plus 2 mean is the correct answer. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? This formula is too mean ಅಂತ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೂಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು. It's too mean. Okay. So 3 median is equal to mode plus 2 mean. Option D, right? So sixth one again, correct answer is option D. Let me just put some space here. Perfect. So sixth answer, option B, 3 median equal to mode plus 2 mean. All right. Question number 7. Which of the following pair of triangles are always similar? Okay, let's see. Two isosceles triangles similar irutta? We don't know because their angles may not be equal, their sides may not be equal. Bari one triangle alli ಎರಡು side equal irutte anta ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, but ಎರಡು triangle alli proportional ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಯಾವನು ಗೊತ್ತು. Two scalene triangles ಅದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Two right angle triangles, interesting. We know right angles ಎರಡು equal ಇರುತ್ತೆ, but sides ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. And ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರ್ಡ್ angle ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. One triangle can be 90 degrees, 60 degrees, 30 degrees. The other triangle can be 90, 45, 45. Then they will not be similar. Correct? So, but option C, two equilateral triangles. Angles are always equal. Okay, 60 degrees in an equilateral triangle. So, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ equilateral triangle ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದು, angle ಯಾವಾಗಲೂ 60 degrees ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ by triple A postulate ನಾಪ್ಕ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. By A postulate, answer ಎಷ್ಟು? ಯಾವುದು? Option C, two equilateral triangles.
Okay, last question from this section, I think, if I'm not wrong. Question number 8. A cone is cut by a plane parallel to its base, and a small cone is obtained is removed, and the remaining part of the cone is. Cone ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇರತ್ತಾನೆ. ಕೋನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೈಫ್ ತರ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಕೋನ್ ನ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಿಕ್ಕದು ಈ ಭಾಗ ಹೆಸರೇನು? ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಭಾಗ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಬಕೆಟ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? Answer is A. Frustum of a cone. So that brings us to the end of section 1, MCQ section mugitu. Now let's go ahead and do section 2. Okay, cool. All right, now let's do section 2. Okay, section 2 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇವೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಸರಿನಾ? 8 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. So question 9. In an arithmetic progression, the sum of first 4 terms is 20 and the sum of first 3 terms is 12. Find the fourth term of the arithmetic progression. Okay, this seems like a very interesting question. So question 9 nodana. Question 9, given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ sum of first 4 terms ಅಂದ್ರೆ S4 ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ನೋಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ S4? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ AP ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. That will become easier alva. So AP ಏನೋ A1 A2 A3 A4 A5 dot. Now ಇದು assume ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. It is a general form alva. So ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ನಮಗೆ? We are given that S4 ಇದೆಯಲ್ಲ, it is basically the sum of first 4 terms. ಅದು A1 plus A2 plus A3 plus A4 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು is equal to 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? the sum of first 3 terms ಅಂದ್ರೆ S3 ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. this will be equal to A1 plus A2 plus A3 ಅಲ್ವಾ? ಇದು 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮ್. ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? to find A4 fourth term, right? so ಇಲ್ಲಿ S4 ಇದೆ, S3 ಇದೆ. now what I'm going to do is I'm going to subtract S3 from S4. ಸರಿನಾ? S3 ನಾನು S4 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ A1 minus A2 minus A3 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ minus 12 ಆಗುತ್ತೆ. because all of them had positive signs. So S4 minus S3 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣ ಇದು? ನೋಡೋಣ. A1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, A2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, A3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. and what are we left with? wow, A4 ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? this will be equal to 20 minus 12 which is equal to 8. so what is your final answer? your answer is that the fourth term, English al barkonbudi, nobody will mind. It's better actually. The fourth term is equal to A4 equals 8. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು? ರಿಮೆಂಬರ್, ನೋಟ್, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟರ್ಮ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, nth ಟರ್ಮ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it will be Sn minus Sn minus 1. sum till the nth term minus sum till the n minus 1th term. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್? A4 is equal to S4 minus S3 ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಟ್, ಇದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಯು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ actually it's better, write it in the reasoning here that an equals Sn minus Sn minus 1. better. Okay, great. So we learned something new, or if you did know it, good for you. Question number 10. Question number 10 alien. If a pair of linear equations in two variables are inconsistent, then how many solutions do they have? Here a pair of linear equations ಇದೆ. A1x plus
b1y plus c1 equal to 0 ಮತ್ತೆ a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 given they are inconsistent ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. That means that they are inconsistent. Given they are inconsistent. If they're inconsistent, what does it mean? That they never, you know, go back to your chapter, okay, on pair of linear equations. If you go back, you'll remember that if they're inconsistent, they will not have a solution. Okay, if they're inconsistent, they will not have a solution. So what is your answer? The system has 0 solutions because it is an inconsistent system. Great. So question number 11 ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. Find the value of sin square theta plus cos square theta plus 1. So ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? sin square theta plus cos square theta plus 1. ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ನಾವು? We know ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ we learn is sin square theta plus cos square theta. ಏನಾಗುತ್ತೆ sin square theta plus cos square theta? You guys must remember, right? So from what we know, ಇದನ್ನ ನಾವು sin square theta plus cos square theta plus 1 sin square theta plus cos square theta bracket ಹಾಕೋತೀನಿ. We know sin square theta plus cos square theta is 1. That is the first identity that we learn in trigonometry. So this is 1 plus 1 which is equal to 2. ಯಾವಾಗಲೂ reasoning ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, so we'll do question number 12 next. Okay, so what does question 12 say? Question 12 ಹೇಳ್ತದೆ, a point P divides the line joining of points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m1 is to m2 internally. Then write the coordinates of P. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. What is this question number 12, right? So we have a line here. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ a x1 x1 x2 x1 y1 ಅಂತ ಇದೆ ಸರಿನಾ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ b x2 y2 ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈನ್. ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇದೆ. This is point P in which actually 1 second, let me just write it clearly. This is point P. Point P ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು x, y ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ. ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು m1 m2 ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ರೇಷಿಯೋ. So this line is divided in the ratio m1 is to m2 internally. So ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? Coordinates of P. x, y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So we know this very straightforward from coordinate geometry section formula. Okay na? Using section formula napka illa andre go watch our video on coordinate geometry. Using section formula ಏನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಈ ತರ ಆದ್ರೆ, ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ px, y ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x will be equal to m2 x1 plus m1 x2 divided by m1 plus m2. ಮತ್ತೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m2 y1 plus m1 y2 divided by m1 plus m2. Okay now, and these are the coordinates of P. Okay, so the direct application of section formula. Great. So question 13. Question 13 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು. State Pythagoras theorem. Okay, we know Pythagoras theorem, one of the most famous theorems of all time. I'm sure you must also know. Scale ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but I request you to please draw it using the ruler. All right.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಥಿಯರಮ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎ ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಸೇ? ಸರಿನಾ? Pythagoras' theorem states, so statement ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In a right angle triangle, ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ? The square of the hypotenuse is equal to the sum of squares of the other two sides. All right, great. So ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಥಿಯರಂ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಥಿಯರಮ್, ಸಾರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಥಿಯರಮ್ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ triangle. Simple. This is your statement of the Pythagoras theorem. Question 14. Question 14 in ya chapter question idu nodona. In the figure, find the length of an arc AB of a circle center O if AOB is equal to 90 degrees. All right, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ನಮ್ಗೆ? we need to find arc length of arc A B. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲೆಂತ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೆಂಗ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಈ ಲೆಂತ್ ನಾವು? ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಪ್ಪ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇದು is equal to theta by 360 into pi r squared. Sorry, ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಟು 2 pi r ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. 2 pi r is the circumference of the circle. ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಥೀಟಾ ಏನು? 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು 90 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 360 ಇಂಟು 2 pi r ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 90 360 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 1/4 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು 1/2 ಇಂಟು ಪೈ ಎಷ್ಟು? 22/7 ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು ನಾವು, ಇಂಟು ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 22/2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 11 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore length of arc AB, minor arc alva idu, will be equal to 11 centimeters. Okay, but ನೀವೇ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? 2/2 pi r ಅಲ್ವಾ. ಇದು 2 pi r/4 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ
90 degrees ಇದ್ರೆ length of the minor arc will be 1/4 of the circumference. All right. So ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Great. Now we'll do question number 15. Question number 15 ಮತ್ತೆ question number 16. ಇವೆರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ, 15 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಹೌ? ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ರೈಟ್ ನೌ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಅ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹ್ಯಾಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಕೋನಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಹೈಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫಾರ್ ದ ಕೋನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ r and height h, ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? It is always equal to 1/3 of pi r square h. Okay, that is your answer. Great. So ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 16. Find the surface area of a sphere of radius 7 centimeters. Find the surface area andre always assume that they're talking about the total surface area. Sphere get total surface area, curved surface area one day, so we don't need to worry about it. You can just take it as the surface area. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು? ಈ ಸ್ಫಿಯರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? r ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆ? Let's see, r was given as 7 centimeters. So we need to find the surface area of it. What do we use? We use the formula surface area of sphere of radius r. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It will always be equal to 4 pi r squared. r ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 into pi ನ 22/7 ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ. Into 7 squared, right? Into 7 into 7 because it's 7 squared. 1 7 ಹೋಯ್ತು, 1 7 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 4 into 22 into 7 ಬರ್ತದೆ. 22 into 7 ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 154 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16 20 21 2 616 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 centimeters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So naturally, surface area will also be in centimeters square. All right, great. Question. So we are now in section 3. ಇವಾಗ 17th ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? Solve the pair of linear equations by elimination method. Elimination method is one of the methods of solving. You know 4 methods ಅಲ್ವಾ? ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2x plus y is equal to 3, 4x minus y equals 9. Okay, so let's do this question. 2x plus y equals 3, 4x minus y equals 9. Question number 17. So first equation, 2x plus y equal to 3, ಮತ್ತೆ 4x minus y equal to 9. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸರಿಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. Yes, I have written it perfectly here. So ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? We need to get rid of one of the variables. How can I get rid of one of the variables? By adding or subtracting the equations. Okay na? Illi nodi plus y minus y ಇದೆ. So naturally my first instinct ನನಗೆ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು? ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಆಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ನೋಡೋಣ. 2x plus y equal to 3 ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 4x minus y equal to 9. Let me add these two together. If I add it, there's no change in sign. ಇಲ್ಲಿ 3 plus 9 12 ಆಗುತ್ತೆ. Plus y minus y gets cancelled. 2x plus 4x 6x.
ಸೊ ಇದು 6x plus 0 equal to 12 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 6x will be equal to 12, which means x will be equal to 12 divided by 6, which is equal to 2. So now we know the value of x. What do we need to find? We need to find the value of y. How do we find the value of y? X na ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, take one of the equations, substitute the value of x in. So let me try substituting. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? Substituting x is equal to 2 in equation 1. equation 1 ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. equation 1 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 2x plus y equal to 3 ಅಲ್ವಾ? x is equal to 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 into 2 plus y equal to 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 ಏನು? 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4 plus y equal to 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. ನಾನು ಎರಡ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ 4 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ y, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ 4 plus y minus 4 equal to 3 minus 4, right? Or you can take it as transposing. ಇಲ್ಲಿ y is equal to 3 minus 4 is equal to minus 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Balancing method ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು you also know a method called transposition. It's one and the same. The 4 plus y equal to 3 ಇದೆ. Y is equal to 3 minus 4, which is equal to 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Essentially, I am doing the same thing. Minus 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಅಲ್ಲ. All right. So there is no difference in what I did. So the answer is, the solution is, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. x ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 2 ಸಿಕ್ತು. y is equal to minus 1 ಸಿಕ್ತು. That is your answer to your question. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ ಭಾಗನೂ ಇದೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆರ್. ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡೋದೇನ್ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ show that the lines represented by a pair of linear equations 2x plus 3y equal to 1 and 5x plus 6y equal to 2 are intersecting lines by comparing their coefficients. ಎರಡು linear equations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2x plus 3y equal to 1 ಮತ್ತೆ 5x plus 6y is equal to 2. 2x plus 3y equal to 1 and 5x plus 6y equal to 2. Let me just create some space and let me start writing it down. So what was this question? This was the OR question, alva? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ 2x plus 3y equal to, let me see the equations again. 2x plus 3y equal to 1 and 5x plus 6y equal to 2. And 5x plus 6y equal to 2. ನಾವೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? that these are intersecting lines. To show these lines intersect. ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸೋದು ಅದು? we need to compare their coefficients. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಾಪಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ನಾವು a1 a2 b1 b2 ಮತ್ತೆ c1 c2 ಹುಡ್ಕೋಣ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ of a linear equation in two variables ಏನು? ax plus by plus c equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ 2x plus 3y equal to 1 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ a1 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 2 ಬರ್ತದೆ. b1 3 ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ c1 equal to 1 minus 1 ಬರ್ತದೆ. Because this can be written as 2x plus 3y minus 1 equal to 0. ಹಾಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು 5x plus 6y minus 2 is equal to 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ a2 5 ಬರ್ತದೆ, b2 6 ಬರ್ತದೆ, c2 minus 2 ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ a2 is equal to 5, b2 is equal to 6 and c2 equal to minus 2. Now it's very simple. Let's just do a1 by a2 b1 by b2. Okay, a1 by a2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 2 by 5 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ b1 by b2 ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? 3 by 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, which is equal to 1 by 2. Now 2 by 5 is not equal to 1 by 2 ಅಲ್ವಾ? So a1 by a2 is not equal to b1 by b2. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ c1 by c2 ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ. Because what do we know? If a1 by a2 is not equal to b1 by b2, yes,
we know, therefore, these lines intersect as A1 by A2 is not equal to B1 by B2. These lines intersect. Andre unique solution irutte anta. As A1 by A2 does not equal B1 by B2. Revise this chapter if you seem to have forgotten a little bit. Very natural to forget. Question number 18. Let's do it. Find the 15th term of the arithmetic progression 6, 10, 14, etc. using the formula. So, on the AP is namatra. Yenado 6, 10, 14. First three terms kottidare. Hoಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? What do we need to find? To find 15th term. A15. All right. Yes. Great. So we need to find A15. How do we find A15? We use the formula for finding AN. Sarina. First of all, common difference would come. Okay na? Common difference. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಈ AP ಗೆ common difference? Like I discussed in section 1, you can do A2 minus A1. ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 minus 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. A2 minus A1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10 minus 6, which is equal to 4. That is the common difference of your AP, right? You can also choose to do 14 minus 10, your choice. All right. So now that we have this common difference, we need to find AN. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? A1 plus n minus 1 into D. This is the formula that we're all used to. So 15th term find out ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ A15 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? A1 plus n ಬದಲು 15 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 minus 1 14 ಬರುತ್ತೆ. 14D ಬರುತ್ತೆ. So A1 ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 6 plus 14 into 4 because the common difference is 4. ಇದು 6 plus ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 14 into 4? 56 ಆಗುತ್ತೆ. And this 56 plus 6, which is equal to 62. So what is your final answer? The 15th term is 62. All right. So we are done with this question now. Great. Question number 19. Find the sum of first 15 terms of 3 plus 6 plus 9 using the formula. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು AP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3, 6, 9 ಆ ತರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Question number 19. All right. So suppose name AP ಏನಂತೆ 3, 6, 9 dot dot dot. So ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ to find the sum of the first how many terms? The first 15 terms. Sum of the first 15 terms ಹೆಂಗ್ ಹುಡ್ಕೋದು? S15 ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾರದು ನಾವು. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಹುಡ್ಕೋದು ನೋಡೋಣ. So first term ಏನ್ ನಮ್ದು? First term is 3. A is equal to 3. A1 ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, A ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. What is the common difference of your AP? 6 minus 3 is equal to 3. Correct? Great. So ಇದು ಇವೆರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ sum till nth term ಅಂದ್ರೆ sum of n terms. ಅದು sum till nth term ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Same thing we can write differently also. Sum of n terms ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ? Sum of first n terms. What do we know? Which is basically Sn. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳಿ? n by 2 into A plus n minus 1 into D, where A is the first term. A1 ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, no problem. All right. So ಇಲ್ಲಿ 15 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, sum till the 15th term. So S15 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 15 divided by 2 into A ಎಷ್ಟು? A is equal to 3. So 2 into 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? 2 into 3 plus 15 minus 1. 14 into D ಎಷ್ಟು? 3. Very good. ಇದು 15 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ into 2 into 3 is 6. 14 into 3 is how much? 42. Calculate working column output, calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ. So this will be 15 into 48 divided by 2. Okay. 2 48 cancel ಆಗುತ್ತೆ, 24 ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ 15 into 24 ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. What is that 15 into 24? We need to put on a working column and calculate. Although I know the answer, I will do it right now. 15 into 24. So ಇಲ್ಲಿ working column ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. 24 into 15.
ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಇದು 20 ಬರುತ್ತೆ. 5 into 2 10 12 plus 0 4 plus 1 2 correct. So ಇಲ್ಲಿ 2 6 360 ಬರ್ತದೆ. So if I'm not wrong, you should get 360 as your final answer. Therefore, sum of first 15 terms equals 360. Great. Or ಭಾಗನೂ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. Although you don't need to do or ಭಾಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ end of exam ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. Nobody will say anything. Okay. So what do you need to do? Verify whether 130 is a term of the arithmetic progression 3, 7, 11, 0, dot, 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 dot. So one arithmetic progression ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. AP ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು? 3, 7, 11, dot, dot, dot. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? To verify if 130 is a term. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? We use the method of contradiction. If you don't know that method, no problem. This is the name. So ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ? ಸರಿನಾ? We suppose 130 is a term. 130 term ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. So ಓಕೆನಾ? It will be the nth term, correct? It will be an. An can be anything. We need to find n. Sarina. So an ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? Is equal to a1 plus n minus 1 into d. a1 ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ d ಎಷ್ಟು? d is 7 minus 3. Sorry. So a1 equal to 3. d is equal to 7 minus 3, which is equal to 4. Correct? So ಇದು 3 plus n minus 1 into 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ an ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಗೆ? 130. ಅಂದ್ರೆ n minus 1 into 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 130 minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, which is equal to 127. Correct? What does this mean? This means that n minus 1 equal to 127 divided by 4, which is equal to how much? Divide ಮಾಡಿ ನೀವು 31.75 ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ n minus 1 is 31.75 ಅಂದ್ರೆ n is equal to 31.75 plus 1, 31.75 plus 1, which is equal to 32.75. So n is not a natural number. Andre, if 130 was a term, it would be the 32nd 0.75th term. Does that have any meaning? No, correct? Therefore, since n is not a natural number, now assume ಮಾಡಿದ್ದು wrong, because there cannot be a 32nd 0.75th term of an AP. So 130 is not a term of the AP. 130 is not a term of the AP. Simple? Yes? All right, great. Let's move ahead then. Question number 20 ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. Question number 20 ಒಂದು quadratic equation ಇದೆ. We need to solve 3x square minus 2x minus 3 equal to 0 by using the quadratic formula. Okay, what is the quadratic formula? You all must remember. I will tell you if you don't. Okay, equation ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು? 3x square minus 2x minus 3 equal to 0. 3x square minus 2x minus 3 equal to 0. Okay, first of all, general form ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. General form ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ of a quadratic equation? What is the general form? The general form is ax square plus bx plus c equal to 0. Okay na? ಇವೆರಡು equation ನ coefficients ನ ನೀವು equate ಮಾಡಿದ್ರೆ a is equal to 3 ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? Because coefficient of x square is 3. X square is a. Okay na?
ಮತ್ತೆ b ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, -2 because it is -2x. ಮತ್ತೆ c ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? c will be equal to -3 as you can see. So what is the quadratic formula? Quadratic formula states that the roots ಇದೆಯಲ್ಲ, roots ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So the roots can be given by this formula. X equal to -b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a, right? Okay. So what is b here? B is -2. So ಇದು minus of -2 ಆಗುತ್ತೆ. Plus or minus root of b square ಅಂದ್ರೆ -2 squared minus 4 into 3 into -3, right? Because c is equal to -3 and a is equal to 3 divided by 2 into a, which is 2 into 3. Okay, so ಇದು minus of -2 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 plus or minus root of -2 whole square ಎಷ್ಟು? 4 minus 4 into 3 12 ಅಲ್ವಾ? So -12 into -3 divided by 6 because it's 2 into 3. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ 4 into -3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಸರಿಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ. 12 into -3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 2 plus or minus root of 4 minus 12 into -3. Minus into minus plus, so plus 36 ಆಗುತ್ತೆ divided by 6. And how much will this become? This will be 2 plus or minus root of 40 divided by 6. Now 14 ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? 40 we can also write it as 4 into 10 divided by 6. 4 ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? 2 square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. This is 2 square into 10 divided by 6. Square ಇದೆ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 2 ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. So this is 2 plus or minus 2 into root 10 divided by 6. ಮತ್ತೆ 6ಗೆ 2 ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 1 plus or minus root 10 divided by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ what is your final answer? Quadratic equation ಅಂದ್ರೆ 2 roots ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 roots ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. The first root is 1 plus root 10 by 3. Therefore, the 2 roots are, first root ಏನು? 1 plus root 10 by 3. ಮತ್ತೆ second root ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus root 10 divided by 3. Simple? Yes? All right. So, next question ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು. Next ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Find the value of the discriminant and hence write the nature of the roots of the equation x square plus 3x plus 2 equal to 0. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ನಮಗೆ? x square plus 3x plus 2 equal to 0. x square plus 3x plus 2 equal to 0. Okay na? So what was the discriminant? Discriminant is nothing but ಇದು ನಿಮ್ quadratic formula ಇರುತ್ತಲ್ಲ, quadratic formula ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು discriminant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If you go up and see this term here, b square minus 4ac, that is the discriminant, as we all know. So what is a here? So now general form ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ax square plus bx plus c equal to 0. Equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು? a is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ, because coefficient of x square is 1. ಮತ್ತೆ b ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? b will be equal to 3 and c will be equal to 2. So what is your discriminant? Therefore, discriminant d, capital D, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Will be equal to b square minus 4ac. How much will this be? 3 squared minus 4 into 1 into 2. 3 squared minus 4 into 1 into 2, which is equal to 9 minus 8, which is equal to 1. So your discriminant is positive, right? Discriminant positive andre artha enu? It means that the roots are real and
distinct. Question number 22. Question number 22 only. Find the distance between the points 3, 1 and 6, 2 using the distance formula ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, what do you mean when you say find the distance using distance formula? ನಿಮಗೆ coordinate geometry distance formula ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. It gives you the distance between any 2 points. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು 3, 1 ನ A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ 6, 2 ಅಂತ B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A. ಓಕೆನಾ? ಇದು 3, 1, right? Now you have B, which is 6, 2. ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಗ್ರೇಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ how do we find the distance? Distance formula ಹೇಳುತ್ತೆ that the distance between any 2 points x1, y1 and x2, y2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ according to the distance formula? You should know this by practice. Root of x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared. ಇಲ್ಲಿ a ನ ನಾವು x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x1 y1. b ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ x1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ x2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ y1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಗೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, 1 ಆಗುತ್ತೆ. y2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A 3, 1 and B which is 6, 2 ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? It is just equal to distance formula na use ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು x2 minus x1 whole squared ಅಂದ್ರೆ 6 minus 3 whole squared plus y2 minus y1 whole squared which is 2 minus 1 whole squared. Simple. 3 minus 6 minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಅಲ್ವಾ? So 3 squared plus 1 squared ಅಂದ್ರೆ 3 squared ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 9 plus 1. So ಇದು root of 9 plus 1 which is equal to root of 10 units. Square root 10 units ಆಗುತ್ತೆ. This is your final answer. Okay, units ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 23rd question ನಮಗೆ divide the line AB is equal to 10 cm in the ratio 2:3 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ AB ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು A, ಇಲ್ಲಿ B. ಈ ಲೈನ್ನ ನಾನು 2:3 ರೇಷಿಯೋಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಎನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಎ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಕಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎ ಇಂದ ಈ ಲೈನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸು. ಸೊ ಎ ಇಂದ ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು A1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ A1 ನಾನು ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು A2 ಮಾಡ್ತೀನಿ. A2 ಇಂದ A3, A3 ಇಂದ A4 ಮತ್ತು A4 ಇಂದ A5 ಇವೆಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು A2, A3, A4, A5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂದು ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿ ಮತ್ತು A5ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು
ಇದು 5 ಡಿನಾಮಿನೇಟರು, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ A2 ಇಂದ AB ತನಕ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಲೈನು A5Bಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅದು ನನ್ನ ಲೈನ್ AB ನ 2:3 ರೇಷಿಯೋಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಆ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, A5ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಕಂಪಸ್ಸು, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು A2ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಸೆಂಟರು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ಈ ಫಸ್ಟ್ A5ಇಂದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಮತ್ತು Qನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ದು. ಮತ್ತು A2ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ M ಮತ್ತು N ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ M ಅಲ್ಲಿ AXನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ Pನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಪಸ್ದು, Q ತನಕ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. PQ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ Pನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು Q ತನಕ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಳೆ ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, A2 ಇಂದ ನಾನು ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಲೈನ್ನು AB ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ C ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದರೆ A2C ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು A5B ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ C ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಯೋರ್ ಲೈನ್ AB ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:3. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ AXನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ AC is to CB is 2:3. It is a simple application of your basic proportionality theorem. ಓಕೆ, ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? C divides AB in 2:3 ರೇಷಿಯೋ. ABನ ನೀವು ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ, ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಡ್ರಾ AB ಈಕ್ವಲ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಅಟ್ ಎನಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಲೈನ್ AX. What does that mean? Angle BAX ಇದೆಯಲ್ಲ is acute. BAX is acute. Any acute angle, doesn't matter. With any radius starting from A, make 5 equal partitions illa cuts on AX such that A1 ಇದೆಯಲ್ಲ, it will be equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to A3 A4 equals A4 A5. Join A5 and B. With A2 as center, construct a line parallel to A5B. Okay. This line
will intersect AB at C. C divides AB in 2:3 ratio. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? AC is to CB equal to 2:3. And we are done. All right, great. What is the next question? All right, question 24. Question 24 ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಸರಿನಾ? ಈ ಫಿಗರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಹಿಯರ್. Sorry. Okay. ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ I am supposed to find the value of sin theta and tan alpha, right? Okay. So how do I do that? Let me try and okay, never mind. ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಇದನ್ನ. Okay. So I have a right angle triangle. Please draw it neatly. Okay, here I have alpha, A, B, C. Okay na? Illi alpha ide, illi 1 anta ide, illi √5 anta ide, matte illi 2 anta ide, and this is theta. All right. So we need to find sin theta and tan alpha. I'm going to delete this. Okay. First, sin theta ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Now see, sin is opposite by hypotenuse. ಸರಿನಾ? So ಇದು opposite of theta ಏನಿದೆ? Theta ಗೆ opposite side AB ಅಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿ AB divided by hypotenuse ಎಷ್ಟು? AC. AB ಎಷ್ಟು? 1. AC is √5. Therefore sin theta is 1 by √5. Next, tan alpha. Tan is what? Sin by cos, or it is opposite by adjacent. So alpha ge opposite side ಏನು? BC. Alpha ge adjacent side ಏನು? AB. Okay. So BC is what? It is basically 2. AB is 1. Therefore tan alpha is equal to 2. This is your final answer. All right. Great. We're done with these two questions. Okay. Now let's move on to section number 4. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು question number 25 ಮಾಡೋಣ first. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Prove that the tangents drawn to a circle from an external point are equal. External point ಇಂದ ಎರಡು tangent draw ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. Like I have drawn here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು external point P ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು circle center O ಇದು. ಮತ್ತೆ this is one radius AO, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು radius. All right. So ನಾವೇನ್ prove ಮಾಡಬೇಕು? We need to show that AP is equal to BP. All right. So this is in your chapter of circles, right? It ಹೆಂಗ್ prove ಮಾಡೋದು? Okay, let us see. Okay na? First of all, ನಾವು construction ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Construction. ನಾ ಇಲ್ಲಿ already ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು. Connect O and P. ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is something that I have constructed, OP. All right. So ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? Consider both triangle AOP and triangle OBP. So ನನಗೆ first of all ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ನನಗೆ PA tangent. So given ಏನು AP ಇಲ್ಲ PA and PB are tangents, correct?
ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ? That at the point of intersection with the radius, it makes a 90-degree angle. Why? It is a theorem. Angle OAP is equal to angle OBP is equal to 90 degrees. ಇದು ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ please go and watch it again. What is the reasoning? Because the tangent at the point of intersection, circle boundary ಯಾವಾಗ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ is perpendicular to the radius. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. That we already know from the chapter. So videos ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. Go and watch it if you find time. All right. So ಇವೆರಡು 90 degrees ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ what else do we know? OP is equal to OP. Why? Because it is a common side ಅಲ್ವಾ? So common side. ಆಮೇಲೆ what else do we know? I think you know where I'm going with this. ನಮಗೆ OA is equal to OB ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತು. Why? Because both of them are radii to the same circle. All right. ಒಂದೇ ಸರ್ಕಲ್ ಎರಡು ರೇಡಿಯ. So ನಮಗೆ OA is equal to OB, OPE is equal to OP ಮತ್ತೆ right angle equal ಇದೆ. So therefore what can we say? Therefore by which postulate? By RHS postulate, triangle OAP is congruent to triangle OBP. Therefore ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? By corresponding parts of congruent triangles, what can we conclude? We can conclude that AP is equal to PB, which is the length of tangents is equal. Right? That we know AP is equal to P. So you're done with this question. All right. Next question. This is a question from statistics. All right. Find the mean of the following data by direct method. So ಇಲ್ಲಿ one table ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Class intervals ಮತ್ತೆ frequency ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How will you find it? All right. So as you can see, ನಾನು ಅದೇ ಟೇಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which are the CIs ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ CI ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಬಟ್ XI ತಗೋತೀನಿ. XI ಏನು? they are the middle part of the class intervals ಅಲ್ವಾ? So 10 to 30 ಮಧ್ಯ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? You will get 20. So XI ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? XI is equal to upper bound minus lower bound divided by 2. Alva. So ಇಲ್ಲಿ 30 minus 10 divided by 2, which is equal to ಎಷ್ಟು? 20 divided by 2. Okay, cut. All right. Let's do question number 26. Okay. Question number 26 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Find the mean of the following data by direct method ಅಂತ ಇದೆ. All right. So statistics ಅಲ್ಲಿ ನೀವು direct method ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ with 2 extra columns. Okay. First of all, class interval ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Class intervals are 10 to 30, 30 to 50, 50 to 60, 70, 100 to 90 ಅಂತ. What I will do is to add 2 more columns, and ಏನ್ add ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ 2 more columns ಅಲ್ಲಿ ನಾನು first of all XI ಅಂತ add ಮಾಡ್ತೀನಿ. XI is basically the middle value of every class interval. So for example, first class interval ಗೆ X1 ಇರುತ್ತಲ್ಲ,
ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದು xi ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ x1ಗೆ x1 ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, 10 is the lower bound, 30 is the upper bound divided by 2. 10 plus 30 divided by 2, which is equal to 40 by 2, which is equal to 20. Right? Hange x2 nodana. x2, as you can guess, it is 30 plus 50 divided by 2. All right. 30 plus 50 divided by 2, which is equal to 40. Hange increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. If you notice, 20 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, it is just middle of 10 to 30. ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 40 ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 60 ಮತ್ತೆ 80 ಬರಬೇಕು. Alright? Fine. Frequency ಇದೆ. Frequency is just Fi. That is what we denote it as. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು Fi xi ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ for every class multiply the frequency with xi. So f1 x1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ 2 into 20 ಆಗುತ್ತೆ. 2 into 20, which is equal to 40. Correct? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ 6 into 40 ಆಗುತ್ತೆ. 6 into 40 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 240 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನೌ 10 into 60. 60 into 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 600 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 80 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 160 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದೆಮ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ fi xi ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ sum of all f into x. So ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, that's what I'm going to write. So I have 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Okay, 4 plus 4 8, 8 plus 6, which is 14, right? ಮತ್ತೆ 3 plus 6 9, 9 plus 1 10, 1040 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1040. And I will also add all the FIs. So FI so frequencies ನಾನು total ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 plus 6 8, 8 plus 10 18, 18 plus 2 20. All right, you can add it. So by direct method ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? our mean ಇರುತ್ತಲ್ಲ, x bar is equal to mean equals sigma fi xi divided by sigma fi. All right, so what will I get from this? Sigma fi xi ಏನು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ? So here I have gotten sigma fi xi to be 1040. So this is 1040 divided by sigma fi is 20. So this is 0 0 cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 104 by 2 ಬರುತ್ತೆ, which is equal to 52. This is the mean of your data. Okay, done. Next, or ಭಾಗ ನೋಡೋಣ. or ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Find the mode of the scores in the following data. All right. ಈ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದೇ ಟೇಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೋಡ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6, 9, 2, 2, 1. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೋ, 6, 9, 2, 2, 1, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು 9 ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ಅದು ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಯೋರ್ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ 3 to 5. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಗ್ರೇಟ್. ನೌ L ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. L is the lower limit of your modal class, which is equal to 3. ಅಂದ್ರೆ 3 is your lower limit of your modal class. Great. Cool. Now we also need to identify a few more things. F1. F1 is the frequency of your modal class. Modal class 3 to 5 andre adu frequency ಏನು? 9. All right. ಮತ್ತೆ F0. Modal class ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು, ರೈಟ್? ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ modal class. Modal class ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರದ್ದು 1 to 3. 1 to 3 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು? 6.
So f naught is 6. ಮತ್ತೆ f2 ಏನು? f2 is as you may have already guessed, modal class ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ modal class ಗೆ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ f2, which is equal to 2. All right. And finally, class size ಏನು? h. Okay. Class size is the size of each class. Size of each class ಹೆಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು? upper bound minus lower bound, u minus l. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು 3 minus 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ 5 minus 3, 7 minus 5, 9 minus 2, 11 minus 9. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, and that answer is 2. Great. So we know the formula from statistics. Mode equal to, mode equals lower bound of the modal class L plus frequency of modal class minus frequency of class preceding modal class andre f1 minus f0 andre frequency of modal class minus hindin class the frequency alva, divided by 2 into f1 minus f0 minus f2 into h. Okay, this is your formula for mode. So where will we go from now? We just have to substitute. L is equal to 3 alva, so 3 ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ f1 minus f0 ಮಾಡಬೇಕು. 9 minus 6 divided by 2 into 9 minus f0, which is 6, minus 2 into 2, because that's your class size. Okay, what else do we do now? 3 plus 9 minus 6 is also 3, divided by 18 minus 8 into 2. Yeshtido 3 plus 3 divided by 10 into 2. 10 to 5 cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. So ಇದು 15 plus 3 divided by 5, which is 18 divided by 5. ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3.6 ಬರುತ್ತೆ. 3.6 is your mode. So we are done with the statistics question. ಎರಡು ಭಾಗನೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, great. Let's look at the next question now. Let's do question number 27. First part ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? 4 sin 30 degrees plus tan 48 degrees into tan 42 degrees minus 3 tan 45 degrees. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. So how do we find this? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. So you tell me. We'll have to use some trigonometric tricks. All right. Sometimes direct formula use ಮಾಡಿ. How? Because sin 30 here we know sin 30 degrees is 1 by 2. So ಅದು ನಮ್ದು direct trigonometric substitution ಆಯ್ತು. Sorry. All right. So ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ tan 48 ಅಂತ ಇದೆ. Now tan 48 ನಾನು tan of 90 degrees minus 42 degrees ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Why? Because 48 is nothing but 90 minus 42. You all agree with me? Into tan of 42 degrees, right? Minus 3 tan 45 degrees. Tan 45 degrees is just 1. So this is nothing but 3 into 1. Okay. So you have 4 into 1 by 2. 2 cancel ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಬರುತ್ತೆ. Plus, okay, this is interesting. Tan of 90 minus x is equal to cot x ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, right? So this will be equal to cot 42 degrees into tan 42 degrees minus 3 into 1, which is just 3. I don't need to write into 1. All right. Why? You have to give a reason for this step. As tan of 90 minus theta is equal to cot theta, because cot and tan are complementary ratios. Okay, great. Now, ivaga idu 2 plus cot na nanu 1 by tan antanu ಬರೆಯಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? So I have 1 divided by tan 42 degrees into
tan 42 degrees minus 3. I think you know what I'm about to do now. Numerator, denominator ನಾನು cancel ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So ಇದು 1 plus 2 plus 1 minus 3 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, which is what? 3 minus 3, which is equal to 0. So that is your answer for this bhaga. Okay, next bhagaದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 6 cos 60 degrees minus sin 30 degrees plus sin square 45 degrees plus cos square 45 degrees. Okay, even this is not anything to either. We can do it. How do we do it? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 6 cos 60 degrees ಅಂತ ಇದೆ. We know the value of cos 60. It is just sin 30, which is just 1 by 2. ಇದು 6 into 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Right? Minus sin 30 ಎಷ್ಟು? 1 by 2 plus sin square 45 degrees plus cos square 45 degrees. Now, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, just so that you know what I am doing. All right, ಇವಾಗ 6 to 3 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, 3 ಬರುತ್ತೆ ಈಚೆ, because 6 divided by 2 is 3, minus 1 by 2 plus, now tell me, do you know, we all know this identity, sin square theta plus cos square theta equal to 1. We all know this, right? This is one of the relations that you learn. So we were to say 1 ಆಗುತ್ತೆ. Theta is just 45 degrees, but it doesn't matter. Theta can be anything. All right. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 4 minus 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Right? What is 4 minus 1 by 2? It is 3.5 or 7 by 2. Or you can also write it as 3.5. And this is your final answer for this question. Okay. Let's do the next question now. Okay. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಣ. Question number 28. Okay. ಇದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Less than 50, less than 75, less than 100. What does the question say? The yield of coconuts grown in the village by 15 farmers is as follows. Draw a less than type achieved. Andre, less than 50 coconuts, so less than 75 coconuts. So less than how many coconuts, how many farmers have grown? So less than 100 coconuts, 9 farmers have grown. 9 farmers are less than 100 coconuts ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. That is the meaning of this table. ಅಲ್ವಾ? So ಈ ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ I need to draw a less than type ogive. Less than type ogive ಗೆ I have all the information that I already need. Less than 50 ಇದೆ, so class intervals ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. So I already have less than. I already have cumulative frequency. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು cumulative frequency ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, frequency ನಲ್ಲ. So I have all the data. So ಬರೀ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು XY framework ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. What is the scale that I am using? I'll have to write it down. All right. Whenever you have a graph, please write down the scale. What is the scale that I'm using here? Sorry, just give me a second. Right. Sorry. Great. So the scale that I'm using, scale x-axis alone, I have 1 centimeter is to 5 units. Sorry, 25 units. My bad. All right. Y-axis alone, I have 1 centimeter is 2 units. Okay, now x-axis alone plot ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Number of coconuts. Y-axis ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? Cumulative frequency. Ogive-ಗೆ ನನಗೆ I do not need negative. So ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಡ? Because after all it is a frequency distribution of something that is real. So negative ಇರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. All right. So less than 50 ಅಂದ್ರೆ 50 ಪಕ್ಕ ನಾ ಏನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಅಂತ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So less than 50 ಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Less than 75 ಗೆ 4 ಇದೆ.
ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100ಗೆ 9 ಇದೆ. 9 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 8 ಮತ್ತೆ 10 ಮಧ್ಯೆ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಟು 1 ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 125ಗೆ 10 ಇದೆ. ಸೊ 10 ವಿಲ್ ಕಮ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. We will be doing it on graph sheet, so don't worry about these lines to draw the lines and all that. We've already done. Less than 150, 11 ಅಲ್ವಾ? 11 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 10 ಮತ್ತೆ 12 ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 175, 13 ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ 12 ಮತ್ತೆ 14 ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 200, 15 ಅದು 14 ಮತ್ತೆ 16 ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಒಜೈವ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಒಜೈವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಯು ಕೀಪ್ connecting all the dots. Okay, great. Now just label it less than type ogive. That's it. You have done what the question asks you to do and you are done. All right, that is all this question asked us. Okay then. Question number 29. The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeters and the perimeters of its circular ends are 18 centimeters and 16 centimeters. Find the curved surface area of the frustum of the cone. Slant height of the frustum of the cone. They've given it as 4 centimeters. But the perimeters are 18 perimeters of the of the circular ends of the frustum. Adana 18 centimeters and 16 centimeters. So diagram draw madana now. All right, let's draw the diagram. So as you can see, diagram nanu draw madidini. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ L is equal to 4 centimeters ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ? They have given us the circumference of the or the perimeters of the bases. ಎರಡು ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ಗೆ? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು 16 centimeters, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು 18 centimeters. 16 centimeter, 18 centimeter. So this one will be 16 centimeters perimeter radius alla. This one is 18 centimeters, right? So perimeters kottidre namge radius beku, radius hudukbeku, because to find the surface area, curved surface area of a frustum, we need the radius of both the bases. So ee radius na ನಾವು ಚಿಕ್ಕ radius na small r ಇಂದ denote ಮಾಡೋಣ, right? Small radius alva, so small r. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ? ಇವಾಗ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2π into r small r ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2π r ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 16 centimeters, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ 16 centimeters. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ? I can find r with this, right? So r is equal to 16 divided by 2π, or before that what I will do to make things simpler, easier for you, pi na full expand ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 2 into 22 divided by 7, because pi na ನಾವು 22 by 7 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, into r equal to 16. ಅಂದ್ರೆ r ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಚಿಕ್ಕ ರೇಡಿಯಸ್ 16 into 7 divided by 2 into 22, right? You're just transposing. This is 8 into 7 divided by 22, which is equal to ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, we can cancel more. 22 ಇಂದ 2 cancel ಮಾಡೋಣ, 8 ಇಂದ 2 cancel ಮಾಡೋಣ. So the 4 into 2 8, ಮತ್ತೆ 11 into 2 22. So we are factoring out 2, right? Now ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ? 4 into 7 by 11. So ಇದು 28 by 11 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್, right? Okay, sure. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಯೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಬಿಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2π into r equals 18 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 18. ಮತ್ತೆ r 2 into 22 divided by 7 into big R equals 18.
Yes, therefore big R ಏನಾಗುತ್ತೆ 18 into 7 divided by 2 into 22. 18 to 9 ಹೋಗುತ್ತೆ, right? So this will be equal to 9 into 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 63 divided by 22 centimeters. So ಇದನ್ನ ನಾನು 28/11 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ r ನ. Let me also express that in terms of 22 as a denominator. So ಇದು 56/22 centimeters ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ r. So that I can add ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ r ಬಿಗ್ r ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? Well, you must remember that CSA, curved surface area of frustum of cone, ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ? It is equal to pi into small r plus capital R into L. That is why we need to add the two, and that is why ನಾನು denominator ನ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. All right. So substitute ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ. pi ಇದು 22/7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ r plus capital R brackets ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. 56 plus 63 divided by 22. Right? Awesome. Now L ಇದೆ. L ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? 4 centimeters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Great. So we need to just find the answer and we are done. So ಇದು 22 divided by 7 into 56 plus 63 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 119. Right? Divided by 22 into 4. Now you might be thinking, oh, iದೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. 22 ಹೋಯ್ತು. Simple. ಇದು 119 into 7. Sorry, 119 divided by 7 into 4. Now let us see if 119 7 divide ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬೇಕು, but I may also be wrong. Yes, as I said, it will cancel out. So this will be 17 into 4. Let me complete the division here. I will get reminder to be 0. So 17 into 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. 17 into 4 ಎಷ್ಟು? Come on. We can do this easily mentally, right? But verify, calculate ಮಾಡ್ಬೋದು, verify ಮಾಡಿ. According to me, it should be 68 centimeter square. Because it is curved surface area, ನನಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ? So 68 centimeter square is your final answer. That is your curved surface area. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆರ್ ಭಾಗನೂ ಇದೆ. ಆರ್ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ಆರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು. The toy is in the form of a hemisphere surmounted on a cylinder of height 10 centimeters as shown in the figure. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಟಾಯ್ ಇದೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಬೌಲ್ ತರ. If the radius of the cylinder is 3.5 centimeter, find the volume of the toy. Height 10 centimeters, radius 3.5 centimeters. Diagram ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. So let me draw the diagram now. I have drawn the diagram here, right? ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ನೋಡೋಣ. To find, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು find the volume of the toy ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? Volume of the toy. Now volume of the toy ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕೋದು ನಾವು? See, volume is something that will not decrease. Correct ಅಲ್ವಾ? Volume is the amount of ಇದು contained inside it. Space contains inside it. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು volume, total volume ಏನಾಗುತ್ತೆ? Total volume will be the volume of the cylinder plus the volume of the bowl, right? So total volume equals volume of cylinder plus volume of the bowl. Hemisphere, right? Hemisphere is nothing but half of a sphere, which is like a ball. Okay, great. So volume of cylinder here, first of all. Volume of cylinder.
we should remember that the volume of the cylinder is given by the formula pi r square h. If you're interested in finding, if you're forgotten the derivation, go back to our chapter videos and see it. Do not muck this up. Okay, na idanna by heart ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು. Practice ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ and logically you can only derive it. Pi ನ 22/7 ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು. R ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3.5 is nothing but 7/2. So I will take R to be 7/2. Because 3.5 is just 7/2 centimeters. So into h, h is 10, right? As we are given. So now we can begin to cancel things out. 7 hogutte, 22 in the 11 hogutte, 2 cancel madidre. So idu 77 into 10 divided by 2 barutte. 2 matte 10 cancel madidre 5 barutte numerator, because 2 into 5 is 10. So this is 77 into 5, which is how much? 5 plus 3, 35, 5 into 7, 30, 385 centimeters square. But that is just the volume of the cylinder. Now, volume of hemisphere. So, volume of the hemisphere. How do we find the volume of the hemisphere? You guys must remember the formula for it. Volume of hemisphere is nothing but half the volume of a sphere. Correct? Is equal to 1/2 into volume of sphere. That adu namge intuitive, but we know what is the volume of a sphere? 4/3 pi r cube. So volume of hemisphere enagutte 4/3/2, right? So that will be 2/3 pi r cube. 2/3 pi r cube. It was also given as a direct formula in the textbook, right? So either 2 divided by 3 into 22/7 into r ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3.5, which we took as 7/2. So we'll stick to that notation here. 7/2 into 7/2 into 7/2. More sati, because it's r cube. 7 and 7 get cancelled. 2 and 2 get cancelled. 2, 22 get cancelled, giving 11, right? So ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 11 into 7 into 7, 7 into 7 divided by 3 into 2, right? I hope I'm not done anything wrong. Idu 11 into 49 divided by 6 agutte. Okay, let's do 11 into 49. 49 eshtagutte idu working column alli hakoli yavattu 9 into 1 9, 9 9 9 to 1 9 plus 0, 4 into 1 4, 4 into 1 4, 9 13 539. So idu 539 divided by 6 agutte, which, if I am not wrong, gives me 8 48 5 59 9 54 4.6 36 4 89.66 centimeters square. You can verify it with your own division. All right, don't try to do it mentally like me. Divide madi. All right, so total volume ಏನಾಗುತ್ತೆ? Therefore, total volume is nothing but the sum of the above volumes. This will be equal to 89.66 centimeters square plus 385 centimeters square. Right? Let's add these two up. 89.66 plus 385.00. 9 plus 5 14, 9 plus 8 17, 474.66 centimeters square. And this is your final answer, 0.66 centimeter square. And this is your final answer. So we have found the volume. All right, great. Let's do the next question now. Ivaga or bhagana. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, a toy is in the form of a hemisphere surmounted on a cylinder of height 10 centimeters as shown in the figure. If the radius of the cylinder is 3.5 centimeters, find the volume of the toy. One cylinder ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತರ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಟಾಯ್, ಸರಿನಾ? ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಿನಾ. ರೇಡಿಯಸ್ 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಾನು 7/2 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿ? ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟು ಫೈಂಡ್, they have asked us to find total volume, right? Total volume andre ಏನು? Now see, volume is not something that can be ಇದು subtract, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏನೋ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಬೌಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ will just be volume of cylinder plus volume of hemisphere, right? That is how we calculate the total volume. So let us do it. Okay, now volume of sphere. Let us do that first. Volume of the hemisphere. So hemisphere is just half a sphere alva. So adar volume sphere du ardha irutte. As you know, sphere du volume 4/3 pi r cube. So hemisphere du 2/3 pi r cube agutte. Correct? If you have forgotten, revise this chapter. Nam videos hope nodi. 2/3 pi r cube. How much will this be? This is 2/3 into pi na 22/7 ಅಂತ ಹಾಕೋತಾದೀನಿ, ಮತ್ತೆ into 7/2 whole cube. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 7 into 7 into 7 divided by 2 into 2 into 2. Right? 7 ಮತ್ತೆ 7 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಮತ್ತೆ 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So this will just be 22 into 7 into 7 divided by 3 into 2 into 2. Now 2 ಮತ್ತೆ 22 ನ divide 22 ನ 2 ಇಂದ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಬರುತ್ತೆ, because 2 into 11 is 22. So what do I get finally? I get 11 into 49 divided by 6. Let's calculate 11 into 49. 49 into 11 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ನಂತರನೇ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 9 4 plus 0 9 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 13 ಮತ್ತೆ 539 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 539 by 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And let's find the decimal value of this. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? Let's do it here. 539 divided by 6. This will be equal to ಇಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 48 ಹೋಗುತ್ತೆ. 5 9 into 9 minus 54 5 ಇಲ್ಲಿ 8 ಆಗುತ್ತೆ, minus 48 2 ಮತ್ತೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತನಕ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 89.83 ಆಗುತ್ತೆ. Just find the second decimal value. All right, so this is approximately equal to 89.83 centimeter square, because everything is in centimeters. Great. Now volume of cylinder in. Volume of cylinder is pi r square h. Right? We know r. R is just 7/2 into 7/2 into 7/2 into h ಏನು 10. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ 22/7 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 22 divided by 7 into 7/2 into 7/2 to 10. So what does that mean? What will I get from it? You tell me. Simplify ಮಾಡಿ ನೀವು. 7 ಮತ್ತೆ 7 cancel ಆಗುತ್ತೆ. Let me just write it. Give me a second. So 7 and 7 get cancelled. 7 7 get cancelled. 22 ಮತ್ತೆ 2 as usual 11 ಹೋಗುತ್ತೆ. So here we will get 11 into 7 into 10 divided by 2. 2 10 is 10/2 5 ಅಲ್ವಾ. So ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. This is just 55 into 7. How much will that be?
385 centimeter square. So cylinder is 385 centimeter square. A hemisphere is 89.83 centimeter square. So what will the total volume be? It will just be the sum of the two. So namge yen bartade illi. Therefore, your final answer, which is total volume equals 385 plus plus 89.83. Let's put up the working column again. New one scale to one full paper al bariri new idanna plus 89.83. You should approximately get around 474.83. 474.83 centimeter squared. All right, great. We're done with this question. The total volume now. Next question. Second, 30th question. 30th question. The sum of rupees 700 is to be given to 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of the prizes. So ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೂಲು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ rupees 700 ಟೋಟಲ್, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ cash is equal to rupees 700 for 7 students. But what are they saying? First prize second prize will be 20 rupees lesser than the first prize. Third prize will be 20 rupees lesser than the second prize, and so on. 2020 bartane irutte. What does this remind you of? Personally, this reminds me of arithmetic progression. So let us make an AP. So suppose first prize sigonge A1 rupees ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿ rupees A1, all right? Therefore second prize ಏನಾಗುತ್ತೆ? As you have guessed from the question, it will be rupees A1 minus 20. Correct? A1 minus 20. Avaga third prize ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will be ಇದು A2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. A1 minus 20 second prize ಅಲ್ವಾ? So A3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? A3 will be A2 minus 20, right? ಹಂಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ 7th ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 6th ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ A6, ದಟ್ ಅದನ್ನ minus 20 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 7th ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ AP. ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ an AP. And what is this AP? A1, which is the first prize. A2 ideyala, that will just be A1 minus 20. Or let me just write like this. A2, A3, dot, A7 tanka hogutte. And this is nothing but A1. A2 is nothing but A1 minus 7. A3 is A2 minus 7. And so on. A7 ideyala, it is A6 minus 20. Sorry, minus 7 anta barkondidini by mistake. It's A1 minus 20. Plus 20 kammi agtade. Great, fine. We've figured that it is an AP. So namge ಏನು ಗೊತ್ತು? Sum of cash prizes. Total cash ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ? That is 700 ಅಲ್ವಾ? So 700. So ಈ 7 ಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 700 ಬರಬೇಕು.
That is the sum of the AP. Make sense? So this will be equal to sum of first 7 terms of the AP. Right? So what is that equal to? S7. Now we know. Again, sum till the nth term formula Sn is equal to n by 2 into 2 into A1, which is the first term, plus n minus 1 into D. Right? Here, the A1 yesto, it is, we don't know. A1 is A1. Okay, now we need to find it. N equal to 7. ಮತ್ತೆ D ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗೂ 20 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ D is equal to minus 20. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ S7 ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 7 by 2 into 2 into A1 2A1 plus 7 minus 1 which is 6 into minus 20. ಇದು ನಮಗೆ 700 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. All right, fine. So now we just need to simplify this. After we simplify, we can find the first price, second price, third price, so on. So nange 7 by 2 ಇದೆ. ಎರಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದನು 7 ನ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 into 2A1 plus 6 into minus 20 is what? Minus 120 is equal to 700 by 7 because I've transposed it will be equal to 100. So 2 na kade ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು 2A1 minus 120 equal to 200 ಬರುತ್ತೆ ನಾನು. Which means we just need to find A1 alva. So 2A1 is equal to 320. Andre A1 is equal to 320 divided by 2, which is equal to 160. 160. So A1, which was the first price, correct? Therefore, namage ಏನು ಗೊತ್ತು? A1 is equal to first price is how much? Is equal to rupees 160. So A2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? A2 is the second price alva. Second price. It will be 160 minus 20, which is equal to rupees 140. Okay, now it's our job to finish writing it till A7. So let me write it down. A3 was the third price, right? Third highest yarig sikkidyo marks. Avrige 140 minus 20 bartade, which is equal to 120. Okay, A4, fourth price. Yes, banto 120 minus 20, which is equal to rupees 100. Fifth price. Yes, 100 minus 20, which is equal to rupees 80. Similarly, 6th to 7th price ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿಬೇಕಾ. 6th price ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 80 minus 20, which is equal to rupees 60. ಮತ್ತೆ 7th price ಯಾರಿಗೆ 7th highest ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೂ cash reward ಸಿಕ್ಕಿದೆ, which is 60 minus 20, which is equal to rupees 40. So these are the various cash prices, and this is your final answer. Okay, this was a little bit of a lengthy sum, fine. So we'll do the next sum. Great. Okay, let's do question number 31. All right. Question number 31 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? Find the triangle ABC whose vertices are A 2, 2, B 3, 4 and C -1, 3. One triangle ಇದೆ, 3 vertices ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. So first of all, let us draw one quick diagram. So we are supposed to find the area of this square, as I have drawn here.
ಹೆಂಗ್ ಹುಡ್ಕೋದು? So we will use the formula for area of triangle from coordinate geometry. Okay. Now, what is that formula and how do we use it? You must remember. But if not, don't worry, we'll do it again. So, a more points na list madana matte ಇಲ್ಲಿ. A x1 x a sorry ಏನಿದೆ a 2 2 ಮತ್ತೆ b 3 4 and c -1 3. ಇದನ್ನ ನಾವು x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ bದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸೊ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸಿ ಇದು x3 ಮತ್ತೆ y3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ okay, so let us just list everything down again just to be sure. x1 equal to 2, x2 is the x coordinate of b which is 3, ಮತ್ತೆ x3 ಏನಾಗುತ್ತೆ -1. all right, y1 equal to 2, y2 equal to 4, ಮತ್ತೆ y3 equal to 3. okay, so area of triangle in coordinate geometry, what have you learned? This, right? This area will be given by 1/2 into ಏನಪ್ಪಾ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. We know the value of x1, x2, x3, y1, y2, y3. So all we need to do is just substitute, as you might have guessed. Okay, substitute ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ 1/2 into, okay, what is x1? 2. y2 minus y3. y2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? 4 ಬಂತು minus y3 which is 3. right? Now plus x2 which is 3 alva, y3 minus y1 which is 3 minus 2 plus x3 ಏನಿದು -1, y1 minus y2, 2 minus 4. all right, so let us compute everything within the brackets. So 2 into 4 minus 3 which is 2 into 1 alva, so ಇದು 2 into 1 ಆಗುತ್ತೆ plus 3 into 1 because 3 minus 2 is 1 plus minus 1 into 2 minus 4 is -2. So this will just be 1/2 into 2 plus 3 plus -1 into -2, minus into minus plus, so 1 into 2 ಆಗುತ್ತೆ. This is 4 plus 7, 4 plus 3, 7. So ಇದು 7/2 ಆಗುತ್ತೆ. I'll write bigger, 7 divided by 2 which is equal to 3.5 square units. This is your final answer. all right, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಆರ್ ಭಾಗನೂ ಇದೆ. ಆರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ ಭಾಗ ಇಸ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಭಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? let's see. Find the coordinates of the points of trisection of the line joining the points 6, -2 and 10, 8. one line ಇದೆ ಸರಿನಾ? ಎ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಲೈನ್ and they are trisecting it. What do you mean by trisecting? Bisecting ಅಂದ್ರೆ 2 equal parts ನಲ್ಲಿ split ಮಾಡೋದು. So trisecting ಅಂದ್ರೆ as you guessed 3 equal parts ನಲ್ಲಿ split ಮಾಡೋದು. So suppose ಇಲ್ಲಿ one line ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. all right, I have this line is between 2 points. okay, the points are a 6, -2 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಮತ್ತೆ b 10, 8. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. let us take the coordinates of c to be p, q. all right,
Then let us take the coordinates of D to be, let's say R, S. Okay. Given ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? They have given us that find the coordinates of the points of trisection of the line joining the point 6, -2 and 10, 8. So ಇವೆರಡು C ಮತ್ತೆ D ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ this part is equal to this part. AC is equal to CD is equal to DB. Right? AC is equal to CD is equal to DB. Which also means that C divides AB in 1:2 ratio as AC is to CB is equal to 1:2. Correct? What else do we know? We also know D divides CB in 1:1 ratio. Andre D ಇದೆಯಲ್ಲ CB ದು mid point as D is midpoint of CB. ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but we can figure it out. How? Because we know that trisect ಆಗ್ತದೆ ಇದು C ಮತ್ತೆ D. ಅಂದ್ರೆ CB ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು D. Got it? Cool. So we will exploit these two facts. Okay, you must know section formula, right? Using section formula. What was the section formula? If there is a line that is being divided in the ratio of m is to n internally, then coordinates of the point iruttala C P Q iruttala ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ coordinates? Let us try to revise what, let us try to see again what the section formula was. Section formula states that if you have a line, okay na, suppose P is dividing xy into two parts. Idu x1 y1 ಮತ್ತೆ x2 y2 ಇದ್ರೆ xy ಇದ್ರದ್ದು coordinates ಏನಿರುತ್ತೆ? Do you remember? Suppose ಈ ಲೈನ್ m1 is to m2 ratio ಅಲ್ಲಿ divide ಆದ್ರೆ, then coordinates of P will be m1 x2 minus m2 x1 divided by m1 plus m2 and m1 y2 minus m2 y1 divided by m1 plus m2. I will write this again because it does not look good here. Basically, let me not do it here at all. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? See, suppose m1 is to m2 ratio ಅಲ್ಲಿ divide ಆಗ್ತಾ ಇದೆ AB. ಇದು m1, this entire thing is m2. ಅವಾಗ coordinates of C PQ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that will be equal to m1 x2 minus m2 x1 divided by m1 plus m2. ಮತ್ತಿದು m1 y2 minus m2 y1, sorry, plus not minus, divided by m1 plus m2. Right? Illi m1 1, m2 is 2. Correct? So it is a very simple application of section formula. Let us just substitute the values then. So the coordinates of C will be m1 is 1 ಮತ್ತೆ x2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? x2 will be p and x2 will be 10 and 8 alva. So let us write it down. Sorry.
Okay, you know what? I'll restart this. Okay, please. Fine. So, or bhaga ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. Or ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Find the coordinates of the points of trisection of the line joining the points 6, -2 and 10, 8. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. A ಪಾಯಿಂಟ್ 6, 2 ಇಂದ B ಪಾಯಿಂಟ್ 10, 8 ತನಕ ಹೋಗಿ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, C ಮತ್ತೆ D. Coordinates of C are P and Q. Coordinates of D are R and S. C ಮತ್ತೆ D ಇದೆಯಲ್ಲ, they divide the line AB, they trisect it. Trisect ಅಂದ್ರೆ 3 parts ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? We know. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನು? ಇವಾಗ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ನೋ? AC is equal to CD is equal to DB. ಅಂದ್ರೆ I know two things. First one, no? AC is to CB ಇದೆಯಲ್ಲ, this will be equal to 1:2. All right. Similarly, CB ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. Evert part equal ಅಲ್ವಾ? CD is equal to DB ಅಲ್ವಾ? That means D is the midpoint of C and B. Right? So, CD is equal to DB. Therefore, D is midpoint of CB, right? So, to find the coordinates of C, ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ಇದು AC, ಸಪೋಸ್ C divides AC, AB in M1:M2 ratio. ಇಲ್ಲಿ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. C is dividing AB in 1:2 ratio. So M1 is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ M2 is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಎದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನದು 6, 2 ಅಲ್ವಾ? 6, -2 ಅದನ್ನ ನಾನು x1, y1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ x1 is equal to 6, y1 is equal to -2. B ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 10, 8 ಅದನ್ನ ನಾನು x2, y2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. That means x2 is 10, y2 is 8. So according to the section formula, coordinates of C ಏನಾಗುತ್ತೆ? If C is dividing a line AB in the ratio M1:M2, the coordinates of C will be M1x2 plus M2x1 divided by M1 plus M2. But the Y coordinate will be M2 M1 Y2 plus M2 Y1 divided by M1 plus M2. Okay, ನಮಗೆ M1 ಗೊತ್ತು, X1 ಗೊತ್ತು, X2 ಗೊತ್ತು, Y1 ಗೊತ್ತು, Y2 ಗೊತ್ತು. So let us just substitute here. What is M1? M1 is 1. X2 is 10 plus M2 X1. M2 ಏನು? ನಮಗೆ 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತು.
x1 ಎಷ್ಟು 6, right? Because we've taken it that way. Divided by m1 plus m2 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 2. ಹಾಗೆ y coordinate m1 y2. m1 is 1, y2 is 8. 1 into 8 plus m2 y1. 2 into minus 2 alva divided by m1 plus m2. 1 plus 2. Now ಇದನ್ನ ನಾವು further solve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 1 into 10 is 10. 10 plus 12 ಬರುತ್ತೆ divided by 3 comma 8. 2 into minus 2 ಅಂದ್ರೆ minus 4 ಬರುತ್ತೆ divided by 3. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ coordinates of C 10 plus 12 by 3 ಎಷ್ಟು 22 divided by 3 ಮತ್ತೆ 8 minus 4 by 3 is 4 by 3. Right? So these are my coordinates of C. Okay, what else do I know? I also know that D is the midpoint of CB. Correct? D is the midpoint of CB. First to C the coordinates ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. C the ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ coordinates 22 by 3 and 4 by 3 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. Let me just copy this image down so that you know what I am referring to later on. Okay na? Same image na ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. You don't need to do all this in the exam. Okay. Right? So, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ? D is the midpoint. D is midpoint of BC. ನಮಗೆ coordinates of C ಗೊತ್ತು, coordinates of B ಗೊತ್ತು, ಸರಿನಾ? ಅಂದ್ರೆ suppose coordinates of C ಇದೆಯಲ್ಲ 22 by 3 ನ ಮತ್ತೆ 4 by 3 ಇದನ್ನ ನಾವು x1 y1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ D ಇದು coordinates ಇದೆಯಲ್ಲ D ಇದಲ್ಲ ಸಾರಿ B ಇದು 10,8 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನಾನು x2 y2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ x1 is equal to 22 by 3. y1 equals 4 by 3. x2 equals 10. y2 equal to 8. So coordinates of D midpoint formula use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ using midpoint formula. Midpoint formula is just a special case of section formula ಅಲ್ವಾ? Coordinates of D ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? D x comma y will be equal to x1 plus x2 divided by 2. This will be the x coordinate. y1 plus y2 divided by 2. This will be the yth coordinate. Right? x1 ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕಾರ 22 by 3. 22 by 3 plus x2 ಏನು 10 whole divided by 2. y1 ಏನು 4 divided by 3 plus y2 ಏನು 8. This whole thing divided by 2. So we need to take LCM and do alva. So we are almost done with the sum. We just need to substitute now. Don't make a mistake in substitution. All right. MCM numerator LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 22 by 3 plus 10 ಅಂದ್ರೆ LCM 30 ಆಗುತ್ತೆ. So this will become 22 plus 10 into 3 divided by 3 whole divided by 2.
ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ 4/3 plus 24/3 because 24/3 is just 8 ಅಲ್ವಾ, whole divided by 2. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 22 plus 30 divided by 3 into 2. ಈ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಕಡೆನು 4 plus 24 by 3 into 2. Let us finish the answer. 22 plus 30, 52 divided by 6. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 28 divided by 6. Simplify ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು. Let us not get lazy in simplification. All right. Simplify ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 52, 6 they don't get fully divided, but I can divide both sides by 3 ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 52/6 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 26 divided by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ 14 divided by 3 ಬರುತ್ತೆ. Therefore ನಮಗೆ coordinates of C, coordinates of D ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Therefore the coordinates of points of trisection are, first C the coordinates bariri. What were the coordinates of C? 22/3, 4/3. ಮತ್ತೆ coordinates of D ಎಷ್ಟು? 26/3, 14/3. 26/3 and 14/3. I hope I've written it clearly. And this is your final answer to this question. All right. I hope you guys understood this sum. Let us go on to the next sum now. Okay. All right. 32nd ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? Construct a pair of tangents to a circle of radius 4 centimeters from a point 9 centimeter away from the center. So ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕು 4 centimeter ರೇಡಿಯಸ್ದು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 9 ಆ ಸೆಂಟರಿಂದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ 2 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಕಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಸೆಂಟರ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇದು ನನ್ನ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೀವು ಕಾಂಪಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಂದ ನಾನು 2 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ, ಪಿ ಒ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಂಟರು ಮತ್ತು ಪಿನ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ ಪಿ ಒ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು? ಪಿ ಒದು ಹಾಫ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಪಿ ಒ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಓ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪಸ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಕು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪಿ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಕು ನೋಡಿ, 2 ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇವೆರಡು ಆರ್ಕ್ನ
ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಒನಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಎಮ್ಮು ಪಿ ಒನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಒ ಎಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಪಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಪಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ನಂದು, ಅಂದರೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋ ಥರ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಈ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಳೆ ಸರ್ಕಲ್ನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಪಿ ಇಂದ ನಾನು ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಗೆ ಒಂದು, ಬಿಗೆ ಒಂದು. ಪಿ ಎ ಮತ್ತು ಪಿ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ನನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಸರಿಗೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಓ ಇಂದ ಎ ತನಕ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಲೈನು, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನು, ಸುಮ್ಮನೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು. ಮತ್ತು ಒ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸು, ಮತ್ತು ಪಿ ಎಮ್ಮು 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಮ್ಮು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒ ಪಿನ. ಮತ್ತು ಎಮ್ ಓನು 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಎ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡ್ರಾ a circle of radius 4 centimeter with center O. Next, at a distance 9 centimeter from O, make point P. P ಇದೆಯಲ್ಲ, O ಇಂದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ. ಜಾಯಿನ್ O and P. Construct a perpendicular bisector to OP. M ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಮ್ಮು, ಅದು ವಿಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ OP ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಎಮ್ ಬೈಸೆಕ್ಸ್ OP ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಫೋರ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ವಿತ್ OM as radius and M as center, draw a circle. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ intersects the old circle at A and B. A ಮತ್ತು B ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಜಾಯಿನ್ AP and PB. AP and PB are tangents to circle of radius
4 centimeter from a point 9 centimeters away from the center. The center, what is the center? O. Done. This question is over. Okay, so let's do question number 33 now. Question number 33 ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. In the figure, ABCD is a square of side 14 centimeters with center ABCD 4 circles. ಇವೆಲ್ಲ centers ABCD. ಸರಿನಾ? 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬೇರೆ 2 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Find the area of the shaded region. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು shaded region ಇದೆ, ಇದರ ಏರಿಯಾ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this seems like a very tricky question, but let's do it. All right. Now diagram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so let's also draw our diagram. All right. Okay. So as you can see, ನಾನು diagram ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ shaded region ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಏರಿಯಾ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಕಾರ. So what do we need to find? To find area of shaded region. Okay, so area of shaded region ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. See, all of these are centers of the circle, correct? And since we know, ಮತ್ತೆ okay, let's diagrammatically draw ಇದು. So, square of side 14 centimeters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ all sides are equal and B and C are centers. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು 7 centimeters ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೇಡಿಯಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು 7 centimeters ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ similarly, the radius of all the circles will be 7 centimeters. Right? All 4 circles will have the same radius. So we know the radius, we know the length of the square. Then we also know the fact that this square has corners on it on the circle center. So ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇವೆಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಈ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು 1 2 3 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, and it is 1/4 the area of the circle. Go back to your area of circles chapter. So how do we find the total the shaded area? Well, you can say shaded area equals area of, sorry, my bad, area of the square minus area of 1 plus 2 plus 3 plus 4. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಆಲ್ ದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ. ಸರಿನಾ? ಹೆಂಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್. Why? Because quadrants of circle with same radius, correct? It is like saying if you have a circle of 8 centimeters, in a circle of 8 centimeters, both of the semicircles will also be will have same area, right? So area of 1 equals area of 2 equals area of 3 equals area of 4. That means area of 1 plus 2 plus 3 plus 4. ಇವೆಲ್ಲ regions area ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 into area of any one of the quadrants. Make sense? Great. So what do we do after that? We need to find the area of the quadrant 1. So area of the region 1, since it is a quadrant, it makes 90 degrees, right?
You have to use area of sector, correct? Area of sector formula in theta by 360 into pi r squared. Go back to your areas of circles chapters. Okay. So ಇಲ್ಲಿ theta ಏನು 90 degrees, right? Because it makes an angle 90 degrees. Divided by 360 degrees into pi r square. Why is theta 90 degrees? Theta equal to 90 degrees because ABCD is a square, and square has the property that all its angles will be right angles. So either 90 by 360, which is this 1 by 4 into pi r squared. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1 by 4 into pi into r ಎಷ್ಟು 7, right? 7 squared, which is just 49 into pi divided by 4. I will not evaluate this further. I'll tell you why. Because ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So area of 1 is equal to 49 pi by 4. Therefore, area of 1 plus 2 plus 3 plus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Area of all the quadrants. It will just be 4 times the area of 1, as we had discussed earlier. It's just going to be 4 into 49 pi by 4. 4 ಮತ್ತೆ 4 numerator denominator ಇಂದ cancel ಆಗ್ತದೆ, right? Which is exactly why I did not substitute it earlier. Okay, so ಇದು 4 into 49 divided by 4 into pi, which is equal to 49 pi. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 49 into 22 by 7 ಇದು 7 ಮತ್ತೆ 7 ಹೋಗುತ್ತೆ, right? 7 ಮತ್ತೆ 49 ಹೋಗುತ್ತೆ, giving 7 as a result, because 49 by 7 equals 7. This is 22 into 7, which is 154 centimeter squared. Now we also need to find area of square ABCD. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? Area of square is just length into length, right? What is the length of this square? 14. So it is 14 into 14. What will 14 into 14 give me? It will just give me 196 centimeter squared. Therefore, area of shaded region, area of shaded region ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Which is area of square minus area of all the quadrants, which is 196 minus 154, which is equal to, let's calculate it just so that we don't make any mistakes. 196 minus 154 42 centimeter squared. That is your final answer for this question. Okay, so let's go ahead, try the next sum as well. Oh, so we have finished section 4 here. Okay, now next to section 5 ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು, 4 markers. Okay, so let's go ahead and do section number 34 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Construct a triangle of sides 6 cm, 7 cm and 4 cm. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು, ಆ ಸೈಡ್ಸು 6 cm, 7 cm, 4 cm ಇರಬೇಕು. Then construct another triangle whose corresponding sides are 3/4 of the sides of the first one. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥರನೇ, ಬಟ್ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೈಡ್ಸ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಜೊತೆ ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3/4 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೊಸ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3/4 ಆಸ್ ಬಿಗ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 6, 7, 4 cm ಲಾಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 cm ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಸ್ ಥರ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು 4 cm ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ
ಸಿ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ. ಮತ್ತು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡು ಆರ್ಕು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿ ತನಕ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎ ಇಂದ ಸಿ ತನಕ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಲು. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ದು 3/4 ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಬಿ ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿ ಇಂದ 4 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲೈನು ಬಿ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ 4 ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು B1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. B1 ಇಂದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು B2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಹಾಗೆ B2 ಇಂದ B3 ಮತ್ತು B3 ಇಂದ B4ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ B1, B2, B3, B4. B4 ಇಂದ ಸಿ ತನಕ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? B3 ಇಂದ BC ತನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲೈನು B4Cಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ B4 ಇಂದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ B3ನಲ್ಲೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ 2 ಸೈಡ್ಸ್ನ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಆರ್ಕ್ನಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಕ್ನ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. B3ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಕು, ಆ ಆರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಕು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, B3ಇಂದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ C' ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. B3C' will be parallel to B4C. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ CA ಇದೆಯಲ್ಲ, CAಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಎಲ್ಲಿಂದ? C' ಇಂದ AB ತನಕ. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಇಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಆ ಆರ್ಕು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. C' ಇಂದನೂ ಅದೇ ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಕು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ, ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆರ್ಕ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? C' ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. C' ಟು AB. ಇಲ್ಲಿ A' ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ C' A' ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ACಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಗುಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹೊಸ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, A', B, C', that will be 3/4 of the sides of the first triangle. Everyone understood? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸು. AC ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸು. BC ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸು. AB ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ? 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಮತ್ತು A' B by AB will be equal to A' C by AC will be equal to BC' by BC. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3/4 ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬೇಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ.
construct triangle ABC such that BC equal to 7 centimeters, AC equal to 6 centimeters, AB equal to AC equal to 4 centimeters ಮತ್ತೆ AB equal to 6 centimeters. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ with any acute angle at B, draw BX. Next, with any radius, cut BX at 4 equally distant points. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? B1, B2, B3, B4, B5. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? B1, B2 ಇರುತ್ತಲ್ಲ is equal to B1, B2 is equal to BB1 is equal to B2, B3 is equal to B3, B4. Join B4 and C. Construct a line parallel to B4C from B3 to BC. That line will intersect BC at C dash. The line intersects BC at C dash. ಮತ್ತೆ construct line parallel to AC from C dash to AB. This line ಇದೆಯಲ್ಲ intersects AB at A dash. Now triangle A dash BC dash is the triangle whose sides are 3/4 that of triangle ABC. So now we are triangle nu construct ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ and we are done. Okay, so question number 35. It says solve graphically. Graphical method is one of the 4 methods that you have learned. ಇಲ್ಲಿ x plus y equal to 5 ಮತ್ತೆ x minus y equal to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ. This is question number 35. Okay, x plus y equal to 5 ಮತ್ತೆ x minus y equal to 1. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. Okay, let us plot both the graphs. Okay, first equation plot ಮಾಡೋಣ. All right, so x plus y equal to 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ suppose if x is equal to let's say 0, then y will be equal to 5, correct? X, so suppose 1 ಆದ್ರೆ y will be equal to 5 minus 1, which is equal to 0. No, sorry, 5 minus 1 equal to 4, right? And suppose x is equal to 5, then y equal to 0. So what are the points that I need to plot? First of all, one is 0, 5. The other is 1, 4. The last one is 5, 0. Okay. So let's write all the, let's plot the points. First 0, 5. 0 ಮತ್ತೆ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Next 1, 4 ಬರುತ್ತೆ. 1, 4.
Next 5 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So I can plot a line through these points, which I will do now. So this is the line that I have plotted for equation 1. What is the equation of this line? Adannu neevu barkonbidi. Where's my pen? Illi. Equation of this line is x plus y equal to 5. Okay, let's not waste any more time. Let's plot equation number 2. So x minus y equal to 1, the equation of this line. All right. So suppose x equal to 0 andre y will be equal to minus 1. Why is that? So suppose x is equal to 0, then minus y equal to 1 andre y equal to minus 1. Suppose x is equal to 1, then y will be equal to 0, right? It's quite obvious. Equation barad nodi, if you are a little confused, barad bud transpose mabut nodi values na. Mate suppose x, okay, suppose x equals to 2, then y will be equal to 1, because 2 minus 1 is 1. So what are the points that I need to plot? First of all, I have 0 comma minus 1, then I have 1 comma 0, I also have 2 comma 1. So let's plot these points. 0 comma minus 1 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, minus y axis ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 0 comma minus 1, then 1 comma 0, that will be on the x axis, right? And then I have 2 comma 1, which is here. So let me put a line through these points. All right. So graph ideyala, the equation of this is x minus y equal to 1. Now we have our solution. Solution is where both the lines intersect. What is that point? It is this point right here. And this point is 3 comma 2. All right. So what is our solution? Therefore, the two lines intersect at 3 comma 2. Hence, so if the two lines intersect at 3 comma 2, then 3 comma 2 is the solution to the system of equations. Now, don't forget to do one thing. We need to label and mark all the axes and also write the scale. In fact, you should do this first before anything else. So what is the scale that I have chosen? It's very simple. I have not chosen any weird scale. X-axis though, 1 centimeter equals 1 unit anta ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Y-axis ಅಲ್ಲಿ 1 centimeter is to 1 unit ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So our problem is now complete. Let's go ahead to the next question now. The next question is question number 36. Okay, this is a question for applications of trigonometry. The angle of depression on the top of a vertical tower to a point on the ground is found to be 60 degrees. And from a point 50 meters above the foot of the tower, the angle of depression out to the same point is found to be 30 degrees, as shown in the figure. Find the height of the tower. AC ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಟವರ್. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಒಂದು ಟವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ, ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಡಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ 50 meters. ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು height of the tower, which is AC. So first of all, what is the first thing that we need to do? Let's draw the diagram. So here I have put the diagram.
ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ರಾ ನೀವು ಸ್ಕೇಲು ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ would have taken me a lot of time to draw. So what do I have to find here in this question? ಅವ್ರು ಕೇಳೋರ ಪ್ರಕಾರ I have to find height of tower. Height of tower ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? If I just measure AB ಅಲ್ಲ AC, that is the height of the tower. Okay, cool. So tell me one by one, what else do I know? What do I know about this? So E lines parallel, alva, according to the way they've drawn it. We know that, all right? So E angle 60 degrees. DCE is 60 degrees, all right? So let's write it here. Angle DCE is equal to 60 degrees. This will be equal to angle CTA. Why? Because they are alternate angles. Correct? Great. Ido 60 degrees. Mate, what else do I know? I know angle DBF idiyala. This will be equal to angle BTA. Why? For the same reason. Because they are alternate angles. Right? So idunu nanu illi barkontini. All right. So hang find out madana. We need to exploit basic trigonometric identities or basic trigonometric angles, sorry, ratios. So let me take tan of angle CDA. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? Tan 60 degrees ಆಗುತ್ತೆ. Tan is opposite by adjacent, so that will be AC divided by AD, right? Right. Tan 60 is √3. This will be equal to AC divided by AD. Okay. Let's keep this in mind. Idu equation 1 anta hakolona. Ivaga tan 30 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು. Tan of angle ADB. Idu tan 30 degrees. This will be opposite by adjacent, which is equal to AB divided by AD. Tan 30 is 1 by √3. So the 1 by √3 will be equal, sorry, my bad. One by √3 will be equal to AB ಎಷ್ಟು 50 ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಮತ್ತೆ next step ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, which is equal to 50 divided by AD. ಅಂದ್ರೆ AD ಇದೆಯಲ್ಲ, √3 ನ ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, AD ನ ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. AD will be 50 √3 centimeters. So AD is 50 into √3 centimeters. Okay, so I know AD. Let's go back to equation 1. Equation 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Sorry. So suppose I take this to be equation 2. Apply equation 2 in 1. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? Equation 1 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? √3 is equal to AC divided by AD. ಅಂದ್ರೆ AC will be equal to AD into √3 ಅಲ್ವಾ? And from equation 2 ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? AD is equal to 50 √3 just from the above. So ಇಲ್ಲಿ 50 √3 into √3 ಆಗುತ್ತೆ, which is 50 into 3, which is equal to how much? 150
meters. Sorry, it meters ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇದು centimeters ಅಲ್ಲ ಇದು meters. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. Please forgive me for this mistake. Great. So AD equals 100. Right. So AC is equal to 150 meters. Therefore, ನಮಗೆ AC ನೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು height of tower equals 150 meters. Great. This question is now done. Let's go on to the next question. 37th question ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. A train travels 360 kilometers at uniform speed. ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ 360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರೈನ್. If the speed had been 5 kilometers more, ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 1 hour ಕಮ್ಮಿ ತಗೋತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಏನಪ್ಪಾ ಟ್ರೈನ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಇವಾಗ? ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ which is d divided by time. ಟೈಮ್ ನಾನು ಟಿ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿ ಬೈ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು 360 ಕಿಲೋ, ಓಕೆ ಸಾರಿ, ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜರ್ನಿದು? 360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಟೈಮ್ ಟಿ is equal to distance by speed. Correct? So suppose speed x kilometers per hour ಆಗಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? x kilometers per hour ಟ್ರೈನ್ ಹೋದ್ರೆ 360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಗಂಟೆ ತಗೋತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಬವ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾ ಇತ್ತು? 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಪ್ಲಸ್ 5 ತಗೋತಾ ಇತ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ 1 hour ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಜರ್ನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 1 hour ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು 360 divided by x plus 5 will be equal to 360 by x minus 1. Am I right? Rearrange ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 360 divided by x minus 360 divided by x plus 5 will be equal to 1. Correct? Okay. Sure. Fine. ಇವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ x into x plus 5 because I'm trying to add the two terms alva. In this case subtract. Okay, so ಇದು 360 into x plus 5 minus 360 x ಆಗುತ್ತೆ is equal to 1. Okay,
ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 360 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 360 ಇಂಟು 5 ಮೈನಸ್ 360 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 360x ಪ್ಲಸ್ 360 ಇಂಟು 5 ಎಷ್ಟು? 1800 ಮೈನಸ್ 360x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ 5x ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ತೆಗಿತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 360 minus 360x ಹೋಗುತ್ತೆ. 360x minus 360x will go. ಅಂದ್ರೆ 1800 will be equal to x squared plus 5x. ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ x squared plus 5x minus 1800 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾನು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. x will be equal to minus b plus or minus root of b squared minus 4ac divided by 2a. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ a ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. b ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 5. c ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1800. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಾನು. ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 25. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 5 ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ 5 ಇಂಟು 5 ಇಸ್ 25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎ ಎಷ್ಟು 1 ಇಂಟು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1800 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ. ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1800. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದು 1800 ಇಂಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7200. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 7225 ಬೈ 2. 7225 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಏನು? ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 8 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 16 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ 25ನ ಕೆಳಗಡೆ ತರಬೇಕು ನಾನು. 165 ಇಂಟು 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 825. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 7225 ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 85. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 85 ಬೈ 2 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈದರ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 85 ಬೈ 2 ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 85 ಬೈ 2. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 85 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 90 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 45 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 85 ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 85 ಮೈನಸ್ 5 ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 80 ಬೈ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ 40. ನೋಡಿ, x is equal to minus 40 ಇಲ್ಲ 40 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ x was the speed. ಬಟ್ x is the speed. x ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. therefore x ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 45 ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ x is equal to 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per hour, which is equal to speed of the train.
ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಭಾಗ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಆರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ 18.75 rupees a person loses as much percent as it costs him in rupees. Find the cost price of the article. ಒಂದೇನೋ ಒಂದ್ ಸಾಮಾನ 18.75 rupeesಗೆ ಅವನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಅವನು ರುಪೀಸ್ 18.75ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ದ. ರುಪೀಸ್ 18.75ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ದ. ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? is equal to loss divided by CP into 100. Loss ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? CP minus SP divided by 100. ಅಲ್ಲ, divided by CP into 100. CP ಎಷ್ಟು? CP X minus SP 18.75 divided by CP ಮತ್ತೆ X into 100 ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇವ್ರಿಗೆ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂತು ಇದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 18.75 ಇಂಟು 100 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 100x minus 1875 equals x squared. ಅಂದ್ರೆ x squared minus 100x plus 1875 equals 0. ಒಂದೇ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ರೂಟ್ ಹುಡ್ಕೋಣ. x equal to minus b plus or minus root of b squared minus 4ac by 2a. ಇಲ್ಲಿ b ಎಷ್ಟು? b was equal to minus 100. a ಎಷ್ಟು? a was equal to 1. ಇಲ್ಲಿ c ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ c is equal to 1875. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನು ರೂಟ್ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 100 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 100 ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು 1875 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ 1875 ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20, 28, 30, 32, 35, 4 ones are 4, 7,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 100 ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 10,000 ಮೈನಸ್ 7,500 ಆಗುತ್ತೆ. divided by 2. Okay. All right. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನೋಡೋಣ. 10,000 minus 7,500 ಎಷ್ಟು? 2,500. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಏನು? ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 50.
divided by 2. It's okay. ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can always do it because ನಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 25 square root to 5 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 100 square root to 10. So ಇಲ್ಲಿ 5 into 10 ಬಂತು 50. So this can either be 100 plus 50 by 2, which is 150 by 2, or 100 minus 50 by 2, which is 50 divided by 2. Andre 150 by 2 ಎಷ್ಟು 75, or rupees 50 by 2 25. So cost price either 75 ಇಲ್ಲ 25 ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಆಗತ್ತಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ CP is equal to 75 ಅಂದ್ರೆ SP ನಮ್ಗೆ 18.75 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? CP minus SP. 75 minus 18.75 divided by CP. 75 into 100. ಅಂದ್ರೆ 75 minus 18.75 ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 75 minus 18.75. 74 minus 18. 56.75 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 56.75 into 100 divided by 75. So 5675 divided by 75, which is equal to 75. Calculate ಮಾಡಿ. So ನಿಮ್ಗೆ cost price is equal to loss percentage ಅಂತ ಬಂತು. So 75 rupees is possible. Verify ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. So suppose CP 25 rupees ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ loss percentage ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? CP minus SP 25 minus 18.75 divided by 25 into 100. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25 minus 18.75 6.25 by 25 into 100, which is basically 625 divided by 25 andre is equal to 25. So illi loss percentage is equal to CP. Therefore agte idu. Therefore CP can either be rupees 75 or rupees 25. Okay, so with that equation complete aito. Now we can move ahead and do the next question. Now we come to the last question of this question paper. Question number 38, section 6 for 5 marks. State and prove the basic proportionality theorem, which is also called the Thales theorem. So idu nimge direct question from the textbook. Idu textbook ali theorem ide. Let us prove it. So here I have drawn a triangle. Okay, na triangle ABC. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇದೆ. DE is parallel to the base. DE ಇದೆಯಲ್ಲ, it is parallel to the base BC. All right. ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಥೇಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. All right. Thales theorem says, Thales theorem states, ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? That if a line is drawn parallel to one side, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ DE ನ ನಾವು BC ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ to intersect, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡು it will intersect ಏನು, the other two sides ಮತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತೆ AC ಜೊತೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, the other two
sides in distinct points. Distinct andre ಬೇರೆ points nalli. Distinct points. The other two sides are divided in a in the same ratio, illa in a concentration paribol. In the same ratio. In the same ratio. Correct? So here, what does this theorem mean? It means DE ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು AB ಮತ್ತೆ AC ನ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ in other words, sorry, where is it? Where is my pen? So AD by DB equals AE by EC. If DE is parallel to BC, which it is. Okay, so this is the theorem. I'm sure you have seen this theorem before if you have studied this chapter. If not, please go and num videos na nodi e chapter maybe. All right. So how do we prove this theorem? Where do we even start by proving this theorem? We need a couple of constructions. Okay, why do we need a couple of constructions? You will get to know soon. But these constructions will help us make the proof. So yen construction marta idini nanu. Let me go back to the triangle that I had drawn. Where is it? Where is it? Right. Okay. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಬಿ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇ ಬಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬಿ ನ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. First construction, no? Correct? DE and connect CD. I have connected these points with each other. All right. Great. What is the second construction that I need? I need one more construction. And in this construction, I will draw perpendiculars, all right, or altitudes from D to AE. Let me just draw it now. This one perpendicular and E in the noste one perpendicular nanu draw martini. Okay, let me name this point M. Let me name this point N. Okay, and I will copy this picture here downstairs so that you guys can keep referring to it while I write the proof. Sorry, nam second construction here now. Draw perpendiculars. What were the perpendiculars again? Here they are. EN and BM. So EN is perpendicular to what? EN is perpendicular to AB and DM, which is perpendicular to AE. Got it? Fine. Now, how do we begin the proof? The idea of the proof is to use areas to our advantage. All right. We need to prove, to show that AD by DB equals AE by EC, right? Okay, got it. So, ivaga, first of all, heli nange area of triangle ADE. ADE sarig nodkombudi. How do we find the area of triangle ADE? One thing that we can do
Okay, now is to use, how do we find it? Use AD as a base. AD nimdu base adre half base into height formula use ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು we can find half into AD into height ಏನು triangle ಗೆ NE ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, or EN. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು equation 1 ಅಂತ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ತರನೇ ನಾನು similarly I can compute the area of triangle BDE. BDE ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, BDE ಯಾವ triangle ಅಂತ, BDE. All right, you can see. Great. So triangle, area of triangle BDE will be given by half into base, okay, BD into height, EN. Got it? Okay, good. Fine. Now, what else do we need? ಇದನ್ನ ನಾವು equation 2 ಅಂತ ಹಾಕೋತೀವಿ. Next, all right. Area of ADE ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ತರನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ AD ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸತಿ ಲೆಟ್ us use any other side as the base. Maybe we can use AE as the base. Base na AE ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ it will be half into AE into height ಹೋಗಬೇಕು. A ಇಂದ ಬರೋ height ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? DM. Correct? So half into AE into DM. ಇದನ್ನ ನಾನು equation 3 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು area of triangle BD ಬೇಡ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DEC ತಗೋತೀನಿ. ಸಾರಿ, DEC ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DEC ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DEC ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು half into EC into DM. Why? EC ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸರಿನಾ? we're taking as the base, then what is the height? It will be DM. Correct? All right, sure, DEC. Okay, now what? ಇದು ನಾನು equation 4 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So as we have proven in the textbook and in our videos, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ? We have to take the ratios. Okay na, ratio of areas ತಗೋಬೇಕು. But areas of what ಅಣ್ಣ? Areas of ADE divided by area of triangle BDE. Okay, ADE by BDE ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು half into ADE ನೋಡಿ, half into equation 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ AD into EN ಬರ್ತದೆ. AD into EN divided by half into BDE ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ? half into BD into EN, right? This will give us EN cancel ಆಗುತ್ತೆ, half ಮತ್ತೆ half cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ AD divided by BD ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. All right, let me write this as equation 5. Similarly, ನಾನು ಬೇರೆ ರೇಷಿಯೋನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This time I will calculate the ratio between triangle ADE ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ divided by triangle DEC. And how do we do it? ADE ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ನನಗೆ equation 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. equation 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ half into AE into DM ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? half into AE into DM divided by equation 4 DEC ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ half into EC into DM. DM cancel, half cancel,
This will be equal to AE divided by EC. Let me take this as equation 6. Got it? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ let me just copy the figure once again for your convenience. Right, you have to draw it only once, okay? Don't worry. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ one observation ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Notice that triangle ಇದು C ಇದು and this is A. Notice that triangle BDE and triangle DEC are on the same base. BE, right? And between parallel lines DE and BC. Therefore, name the areas of related to parallelograms chapter ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? That if there are two triangles on the same base and between the same parallel lines, then their areas will be equal. Correct? So therefore, area of triangle BDE equals area of triangle DEC. Simple, right? So therefore, equation 5 ಮತ್ತೆ equation 6 ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ equation 5 ಮತ್ತೆ equation 6 ನಲ್ಲಿ area of ADE by area of BDE ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು and area of DEC. So let me rewrite the equations. Equation 5 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ? We took the ratio of area of ADE. You know what? I will copy paste better. ಈ section ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು? I had taken this, right? Yeah. So ಇಲ್ಲಿ ADE ಮತ್ತೆ ADE equal. ನಾವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ that BDE and DEC are equal. That means these two ratios are equal. Therefore, area of ADE, I'll write bigger, by area of BDE equals area of triangle ADE divided by area of triangle DEC, which only means that AD by BC, AD by BC is equal to AE by AC. Therefore, you have proven the basic proportionality theorem. Hence, proven. Okay. All right. With this, you have finished your paper. Okay. Very proud of you for sticking till the end. And good luck for your exams. Bye-bye.